Hello friends, welcome to my channel Ganitashi Maitri. A and B decide to travel from place X to place Y by bus. So A and B decided to travel from place X to place Y. A has rupees 10 with him and he finds that 80% of bus fare for 2 persons. So 10 is nothing but 80% of bus fare for 2 persons. So bus fare will be 1000 by 80, that is after solving we will get 12.5 rupees. After solving we will get 12.5 rupees is fare for 2 persons. Now B finds that he has rupees 3 with him and hands it over to A. म्हणजे B ने त्याच्याकडे असले 3 रुपये A ला दिले. म्हणजे आता A कडे किती रुपये झाले? 13 रुपये A कडे झाले. तर in this context, which of the following statements is correct? Now the money A has is just enough to buy 2 tickets. आता A ला A कडे आहेत 13 रुपये आणि आपलं 2 माणसांसाठी असलेलं फेअर आहे 12.5 म्हणजे 12 रुपये 50 पैसे आणि A कडे आहेत 13 रुपये म्हणजे 13 वजा 12.50 म्हणजे 50 पैसे A कडे जास्त आहेत. A still need ₹2 for buying tickets. False. After buying the 2 tickets, A will left with 50 पैसे. It is right because 12.5 हे आपलं बसचं भाडं आहे 2 लोकांसाठीचं आणि 13 रुपये आहेत बी एकडे. 13 वजा 12.5 म्हणजे 50 रुपये जास्त याच्याकडे राहिले. तिकीटं खरेदी केल्यानंतरसुद्धा 50 पैसे शिल्लक राहत आहेत एकडे. त्यामुळे ऑप्शन सी इज राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोसायटी कन्सिस्ट ऑफ ओनली 2 टाईप्स ऑफ पीपल, फायटर्स अँड कोवार्ड्स. फायटर्स आणि कोवार्ड्स. ए फायटर अँड कोवार्ड आर ऑलवेज एनिमीज. Fighters are indifferent to one another. If A and B are enemies, A and B are enemies means A and B are belonging to different groups. So I will make 2 arrangements. In first arrangement A is fighter, B is coward, and in second arrangement I assumed B is fighter and A is coward. C and D are friends. As here C and D are friends, so C and D both are from fighters. This is first arrangement. And C and D both are cowards. Second arrangement. E and F are indifferent to each other. So now E and F are indifferent means E and F are friends. E and F are friends. So E and F can be here or here. Similarly, E and F can be here and here. Now, so E and F can be here or here. Now the next statement is A and E are not enemies. As here A and E are not enemies, A and E are friends. So they will lie in one group. So CD cannot lie here. B and F are enemies. As B and F are enemies, so they are not in same group. So now our CD will be in this group. So finally we will get who are fighters and cowards. Fighters are A, E and F. Cowards are B, C and D. Now the question is, which of the following is correct? B, C, F are cowards. B, C, F are cowards. Wrong. A, E, F are fighters. A, E, F are fighters. Right answer. So option B is right. B and E are in same category. No. It is also false. A and F are in different categories. No, it is false. So option B is right answer. Then next question is, candidates in a competitive examination consisted 60% men and 40% women. 70% men and 75% women cleared the qualifying test. Means the candidates who are clearing the qualifying test are 70 by 100 of 60 by 100, and for women it is 75 by 100 of 40 by 100. So the candidates from men who have cleared the qualifying test is 42 by 100.
and women qualifying the test are, women who qualify the test are (300 divided by 100). So now here 300 divided by 1000, and so 0.3 is success rate for 0.3 women have cleared the qualifying test. So total पहिल्यांदा 60% पुरुष आणि 40% महिला होत्या एका परीक्षेला, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला. तर त्यापैकी त्या 60 ते 70% पुरुष आणि त्यांनी परीक्षा क्लिअर केली. म्हणजे त्या 60% 70% म्हणजे एक्झाम क्लिअर करण्याचा त्यांचा रेशो काय आला 0.42, आणि स्त्रियांचा रेशो काय आला 0.3 किंवा 0.30 आपण लिहू शकतो, 0.3 किंवा 0.30. आता फायनल टेस्टमध्ये एंट्री कोणी घेतली, 80% ऑफ मेन, म्हणजे 80% ऑफ 0.42, 80% ऑफ 0.42 फॉर मेन अँड फॉर वुमन, 80% ऑफ 0.42 आणि 70% ऑफ 0.3, 70% ऑफ 0.3 म्हणजे 80 इंटू 0.42 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.336 आणि 70 इंटू 0.3 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.210. तर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमन. आता आपला सक्सेस रेट जो आहे, सक्सेस रेट हा येईल आपला, हा आहे सक्सेस रेट फॉर मेन, सक्सेस रेट फॉर वुमन. दिस इज अवर सक्सेस रेट. सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमन. तर जर आपण बघितलं तर सक्सेस रेट मेनचा 0.336 आणि वुमनचा 0.210. म्हणजे सक्सेस रेट ऑफ मेन इज हायर दॅन वुमन. सो ऑप्शन ए इज रॉंग. सेकंड इज ओव्हरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%. 50% म्हणजे 0.50. येस, ओव्हरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 0.50. इट इज राईट. मोर मेन क्लिअर्ड द एक्झामिनेशन दॅन वुमन. मोर मेन क्लिअर्ड द एक्झामिनेशन दॅन वुमन. आता एक्झामिनेशन क्लिअर केलेले मेन जास्त आहेत का वुमन जास्त आहेत हे काढण्यासाठी आपल्याला 70 ते 60% ह्या स्टेपला परत येऊन थांबायला लागेल. तर फॉर मेन 0.42 अँड फॉर वुमन इट इज 0.3 म्हणजे मोर मेन हॅव क्लिअर्ड द एक्झामिनेशन दॅन वुमेन इज राईट अँड बोथ ए अँड बी अबव आर करेक्ट. आता इथे बी आणि सी हे दोन ऑप्शन आहेत जे करेक्ट येत आहेत इथे, पण जास्तीत जास्त आपला फर्मली अँड फायनली करेक्ट आन्सर जर मला तुम्ही सांगितलं तर मी ऑप्शन सीलाच मार्क करेन, कारण फर्स्ट स्टेटमेंट दॅट इज ऑप्शन ए इज रॉंग बिकॉज मोर मेन आर क्वालिफाईंग. मोर मेन आर क्वालिफाईंग दॅन वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स देर आर 3 लेस white marbles than red ones. White marbles, red marbles and green. Now there are 3 less white marbles than red ones. Suppose red marbles are x and white marbles are x minus 3. Then 5 more white marbles and 5 more white marbles than green ones. 5. We will go by option because here it is given that there are total 10 white marbles, so we don't need to assume any values for the marbles. So I will
Read question once. In a box of marbles, there are 3 less white marbles than red ones and 5 more white marbles than green ones. If there are total 10 white marbles, so total 10 white marbles, then how many marbles are there in box? 3 less white marbles than red ones means red marbles are greater than 3 than white marbles. So red marbles will be 10 plus 3, that is 13, and green marbles are 5 more white marbles than green, means green marbles are 10 minus 5, that is 5. And how many marbles are there in the box? 10 plus 13 plus 5. 10 plus 13 plus 5 means 28 marbles are there in box. 28 marbles. So option B is right answer. The next question is 6 books are labeled ABCDEF and are placed side by side. Books BCEF have green covers, while others have yellow covers. Books ABD are new, while rest are old volumes. Books ABC are law reports, while the rest are medical extracts. Which 2 books are old medical extracts and have green covers? So friends, to know this answer, please watch my next video. In my next video, I will explain this question. Thanks for watching.